everybody, welcome and welcome back to my YouTube channel, AIG Podcast, where we get to learn, adult, and have good vibes. Today I have a handsome and a beautiful guest, so thank you for being here. It's another episode, we really appreciate, okay? And my name is Nicole Gashera, the host, and they will introduce themselves. So we start with ladies first. Gents. We are shaikuwa hapa kwa hivyo ndio mgeni. Okay. The ladies. Yeah. Virginia Erukwan, a student, Kenya Water Institute, taking a diploma in wastewater and sanitation engineering. Beauty with brains. Exactly. That year. That's all. That's all. Yeah. Wow. Short and brief. All right. My name is Salim Bute. I am wastewater and sanitation engineering specialist Class moja. by profession. I am also a trained personnel in mental health wellness by the World Health Organization, and I'm a human rights activist. That's what I am in a nutshell. Yeah. Niko na beauty with brains na niko na handsome with brains. So today we are talking about drug and substance. Drugs and substance, drug abuse, kila kitu yenye entail drugs. So we have a professional person who has studied about it. Na sisi tunasemaje experienced culprits about it. So we will start by what is drugs and substance. Unajua mtu anaweza sema maybe yeye hatumii drugs vile sisi tunasema, maybe hajui meaning ya drugs and substance. Ama anatumia lakini kama ajui ni drug pia. Sure. So tuambie, according to you, what is drugs and substance? Drugs and substance abuse is anything that when taken to the human body alters the natural way and the functioning of the human body. Kumekuwa na misconception, watu wanaamini drugs ni intoxicants peke yake, lakini paracetamol is a drug, brufen is a drug, na pia alcohol is a drug. It depends on how you use it. Ndio maana huwa kuna term inatumika, drugs and substance abuse. You know, yeah. When you abuse the drug, hata kama ni ya hospitali, umeabuse. Asikia kuna watu wanatengeneza drugs using the prescription drugs. The hospitali drugs. Sindio? Ni simple Kiswahili. Yeah. So, I feel like now we should tell the people the ways people abuse drugs, and how you think you can avoid that. And if you have ever been a drug victim abuse. Drug victim abuse. Is that okay? Yeah. So, have you ever been a drug abuse? Have you ever abused drugs? I'm not in a comfortable position to answer that question. Okay, from my personal experience, I've been there. Being honest, I've been there. I've abused alcohol and I've abused. Don't say that. Yeah, sure. So evil. And you? Somehow, alcohol. Yeah. Alcohol mostly. Some days back. Yeah. Not now. Now we are sober girls, wife materials. Exactly. So you're not. It's okay. It's understandable. Yeah. But the people who know you, maybe they know more about you, right? Yeah, definitely. So what have you learned? Wewe hutuambii exactly if you have or not, but what have you learned about drug? The highlights. All right. What I have come to learn and realize about drugs, you know, ni yale tu yanayosemwa kila siku, but you are in a confident position kama experience kweli, kwa sababu experience is the best teacher.
sio? Yeah. When you experience the dangers and the magnitude ya drugs ndio utajua ala, kumbe mambo yanakuwa hivi. Let me tell you a story of a friend of mine. I won't mention his name. Yeah, he was a good athlete. He was exemplary in athletics. He used to play rugby. So one day alienda akasema leo nenda kucheza game, wacha nipashe misuli moto, sio? Akachoma kiasi pale. Unfortunately alipofika kwenye field akashikwa na seizure. Mkambe vile amefreeze, mikono ikakwama hivi, kichwa amefreeze yani. Fanya alivuta mafuri. Yeah. So it alters the natural functioning and your mental state. Ndio maana Kiarabu alcohol inaitwa, yani root word yake ni from the Arabic word. Most of the people don't know. It comes from the word alcohol. You know, it's something ambayo ina corrupt. It corrupts the soul and the energies. You know, kama vile ambavyo sahii kuna hii trend, people are working on their energies, their chakras. So the kuh, it interferes with the 7 energies, the 7 bodies, the 7 chakras. Okay, that's nice. According to my perception about drugs, when I used to use them, I wasn't active in my world. Yani, I wasn't responsible of myself. I was not doing the right things, focusing on myself, because nikitumia drugs, I forget about myself. I think about how I am. Saa zile nimetumia hizo the feeling and the vibe. The feeling and the vibe, but you should focus on the future, yani the steps unafaa aim. Hiyo time unatumia drugs hizo like 3 hours zenye maybe you have smoked, you are meditating, ngako ukifikiria maybe those 3 hours the future plan of maybe your next year, what you will do, get. So it dragged me behind so much, and I thank God I'm here. Hata sikuwa nimeanza podcast by the way, hiyo time nilikuwa natumia drugs. I was lost. Our sister Erukwan, Okay. Personally, I've abused drugs some days back, not years. You know, some days back. Months back. This year, Jana. Wait, this year tumekuwa poa. We are born again actually. By then, I think I wasn't myself, and tuseme tu, si peer pressure though. By the way, it's peer pressure. Not really. Si hatukuwa tunaenda like we are going to take alcohol ama ati tunaenda kukunywa pombe. Una get? Si tulikuwa tunaenda maybe on Thursday, Fridays. Tunaenda kula pork. Wait, tunaenda kama ni kukula pork. Then you are like, umeshiba. What's next? What's next? Tunachukua kachupa kamoja hivi hivyo. Then tunajipata tumelewa. Actually, kuna kitu hawa watu hawajui. We have been friends since certificate. Yeah, sure. So that's like 4 to 5 years, which of that's when I refer as CC, because we are good friends. Tumekuwa tukifanya vitu mingi pamoja. So hatukuwa tuna plan like tunaenda kulewa. Alafu sometimes unapatana na mabeshte wako, mko huko like we can sit here Friday, let's go. But one thing about alcohol that I liked about us ni ati hatukuwa si ati ile pombe imekelewa ndio tunakunywa. But hatukuwa tuna misbehave. No, si ati ukipata chang'aa hapo unakunywa ati chrome. Kwa kitu legit. Tunakunywa pombe nzuri. Sitaja. Qualified brew. Exactly. Tunakunywa at least pombe, mtu akikuona unakunywa at least atakuheshimu. Wewe ni baby girl. Yeah, that's what. Alright, na pia kuna swali hapa limepop up kwenye akili yangu. Kuna hii misconception pia, watu wana believe kuwa mtu akitumia drugs huwa ni it's because of a single reason peke yake, lakini drugs it's a spectrum of reasons.
maybe kuna mtu yajaribu kucope with the anxiety. Kuna mwingine labda is having a tough time maybe katika school anabuliwa. So yona ili to fit with the crowd, mi lazima nichome bangi bana, nikichoma bangi wale mabuli wataniheshimu. Exactly. Ama hiyo depression, anxiety, ama pia wengine ni lifestyle vile alivyozaliwa. Mtu amezaliwa labda wazazi wake ni mlevi, so anaona hiyo ni normal lifestyle. Ama kule kwetu sisi kuna Mangwe, sijui kuna Nairobi zaitwaje. Mangwe ni it's a place kibanda tu imejengwa, kuna uzwa traditional brew pale. Zinakuanga na story. Hiyo story refu ni huko Baloyani kule. Wengine ni bamboo, wengine pia ni mikebe nini. Inatolewa from the palm tree, then ina ferment, watu wanakunywa. Tunaweza break down hizo either bullying, friendships or depression, or upbringing, the environment. So according to us mostly, wewe unaona kama ni gani inaletanga iko high, ni nini ambaye percentage kubwa sahi? It is sahi kila mtu yajua kuwa depression sahi imekuwa hali ya juu sana because of lakini pia kuna watu imagine hawajui the meaning of depression. Depression is a mind state ambayo mental illness. It's among the spectrum of mental illness ambayo actually imekuwa documented kwa kitabu chetu DSM-5. Utaipata imetaja hizo mental illness nyingi sana. Sasa depression is a way that hauwezi think, yani depression inasababisha low self esteem. That's what I can say. Sasa you think people who take alcohol because of depression, do you think they think that they can boost their self esteem because of alcohol, or they just want to be according to me, I feel like ukikunywa pombe because of depression, you don't want to fit, you want people to find an excuse why you're not prospering. Nani get? That might be a perspective. Because kama tuseme kuna mtu tuseme kama mimi, maybe ningekuanga drunkard, ningesemanga ule tu ni drunkard, haezi fanya kitu. Una get? Instead ya kusema ule ni Nicole, anafaa kuwa sahi class. Unaona? Sasa tuna hide the fact that about the reality, nishawapea picha ya an alcoholic. Una get? So hiyo ni kujificha kwa mashida zangu instead, yani kunipea jina yenye mtani accept nayo instead ya kuface the hard reality. Unajua most of the guys mtu anakuanga ako depressed ama stressed, anaenda kulewa ama anaenda kustone akijua atafind happiness, kwa sababu mtakuwa watu wengi pale. Ufiti your happiness inakuanga some hours, then unarudi into your reality. Na ndio maana watu hukuwa alcohol addicts, kwa sababu ukishaamka uone reality, then unataka going back to the same state. Okay, according to me, why did I find myself drinking? What can I say? First of all, to explore, to know ipombe inatesta aje, dunda inakaa aje, hizo vitu like lazima ni test kila kitu niache. To fit in kwa college life, university life, ni ule msee. But at least atuko brought up in that environment. Tunaona sasa hiyo ni ile etu ya kujitakia. But I feel like hata ukiwa brought up in that environment, pia unajua una learn from those parents and everything. So the fact that pia wewe unaweza ona umebringiwa up at that environment, yet you still repeat uko na your own reasons, kwa sababu how comes unaona madhara yake na bado unaendelea. So for me nilikuwa tunataka kufit in life, kuenjoy. I thought that was the right way of living. Una get? Hiyo ndio the college vibe, the campus college life. Vibe, how we supposed to YOLO, live your life and everything. You only live once. But forgetting that
that's my time to invest my life. Yani hiyo ndo time ya kujibuild. By the time namaliza shule nafaa kuwa nimestabilize at a certain place. Jota hiyo time ukiwa alcoholic, ukiwa maybe ukitumia drugs, you don't mingle with good people. Yani you don't mingle with upright people, sober people. So you find yourself having fake friends. Kweli. Fake friends meaning ni wale tu marafiki wako wakati hauna pesa, you don't hang out with them, so uko peke yako. Yani hamwezi kaa chini muongea sober conversation. Kama mjalewa, mnatafutananga tu wakati mnaenda sherehe uko happy. Yani that's the show of love. Yeah, sure, that's the show of love. Yet haifai kuwa hivyo. Sasa mimi nilidhani hiyo ni hiyo group hiyo hiyo ndio ilikuwa life poa. Tunaenda sherehe, tunajibamba, mnatoka hapo mko fiti, mmelewa, kesho mko soba. Tena mtataka the next day kuenda. So I guess it was fun though. But sasa hizi tumejua venye tunafaa kukua like msichana kulewa sasa hizi. It was fun, mi hata sikatai, but the moment mi nilikuja kurealize ina drag my life behind. Hapo ndio nilijua. Lakini kitu naweza sema anything ambacho ukifanya ni cha ku make happy, lazima to understand the workings of it. Kama sasa hii mimi nikila chocolates nita feel happy, sio? Kuna hormone kwenye kile tu dopamine ya kwa release the happy hormone. Hata kuna neuroscientist moja aliandika kitabu extensive kabisa chaitwa The Dopaminergic Mind, akielezea how the dopamine works. Sasa kwa perspective yangu mimi naona ile ukiget high, ukilewa, ile dopamine inakuwa released. Sasa ile dopamine ikikuwa released, you feel happy, sio? Baadaye you will crave the same dopamine level. Now the more you indulge in dopamine releasing behaviors, the more you will crave for more dopamine releasing. Ndio unaweza kuta kama mtu labda alikuwa akivuta bangi moja, ana upgrade, anachoma 2, 3 na pia tolerance inakuja. Unaona sasa hii amount ambayo alikuwa nikitumia ile vibe ambayo alikuwa nasikia, bado hebu ngoja ni upgrade. Ndio apata mtu labda ameenda paka abidi atumie hard drugs, cocaine, na afika time sasa it eventually leads to death. And that's the sad reality of it. Okay, about that, sasa hii mambo inakuwa ngumu kwa sababu contributing this. Because I wanted to say, unaona vile unatumia mingi hivyo. Hata I think pia sisi tulifika that level. Na for me, what I really hated about all this stuff about drug and substance is how I felt afterwards. Alone, unaget? The guilt trap. Tumesmoke tukiwa wengi, right? So hapo kuna story mingi, kuna nini, kuna mavibe zinashika, unaget? Mkitoka hapo kusmoke, si story zimeisha. Kwanza unaenda peke yako, mambo utafikiria. So I felt like unakuwa into reality of life peke yako. Naweza toka na wazimu. Haya, nikikunywa pombe, tumekuja, dance club, tumefanya kila kitu. Vijini aende kwake, mimi niende kwangu. Nibaki peke yangu kwa nyumba. Kesho nikiamka kichwa hata yezi inuka. Hangover. So what motivated me like, yes, na enjoy kitu for 3 hours, for the rest of the 5 hours niko down. Bado naumia. So that was what ili motivate by hii kitu haina benefit. Exactly. Alafu msichana kulewa tu. Nani anaoa mtu analewa sana? Kuna video imagine size that time ulikuwa umetumia pesa home, then hiyo do unatumia, tunaenda unakula popo, unalewa, pesa imeisha. Size imagine kenye unafikiria ni lunch, supper, breakfast, hakuna kufikiria pombe. Token, maji, fare. Lazima unaanza grow up tu. Juu unataka kama sasa hivi unaishi peke yako, una feel safe. Kwanza unakuwa nikilewa nitakula nini? Ama
nitalipa token. Nafaa kulipa token. Kweli. Nafaa kula Na daily. So na hizi conversation kama hizi ingelikuwa our parents wangelikuwa na hii realization wa kuelezea kijana wangu ama msichana wangu itafika time bana uta experience vitu hivi na hivi na hivi, yani waku prepare before hizo situation uzipate. Kama huu msemo wa huu president wa America wa kitambo asema take 3 hours to sharpen the axe and take like 10 minutes kukata ule mti. Lakini unfortunately we are forced to experience for ourselves before and kama yani tualan wenyewe sasa. Na I believe such forum, such podcasts are essential kwa sababu zina lay foundation ground for the generations to come. Ndio maana hii podcast inaitwa Adulting in Generation. Yeah, it's very essential kwa sababu mtu akiangalia unapata zile lesson, kama yeye haijamfikia, kama hajapata hiyo the turning point kuwa bana utafanya kitu fulani, utafika time itabidi turning point itakuja, the moment of clarity itakuhit, bidi uchange your ways. It's very essential. Na mimi naona akiteka away kwa hii podcast, sisi tukiwa na family zetu tusiwe kama our previous generations. Tukae na watoto tuelezee, basi angalia wewe utapata pombe na pombe it's easy to get. Si kama zamani ati mtoto mdogo uziwi pombe, siku hizi utauziwa drugs. Mabeste zako watakuja nazo, lakini this and this and this you need to realize. Wajua hii perspective ukiwa primary waelezewa zile effects za drugs, waona hii ni scam bana, hata sijui drugs ya cause madness, waona si mtu fulani yatumia, mbona mzazi yako anatumia nako sawa, hapana wenyewe anatumia. Kwani babangu mamangu mbona anatumia, mbona hajaniambia nisitumie? Memory loss yafanya kazi vizuri. Because nimekaa hivi nikakumbuka my first time drinking alcohol, I think it was class 3 ama ni 2. Where did I remove from my aunt? Ngoja ni test experimentation. Iko na cycle. Wakumbuka kama last time tulitaja ile the stages of grief. The 5 stages of grief. Pia hii nayo ina stages zake. Kuna hiyo experimentation. Jaribu usikie kama ni kali vizuri ama ni tamu, uongeze maji, vitu kama hizo. So I feel like unaona nilikunywa wapi content yangu na get. So kama angesema hizi vitu ni mbaya, si za watoto, si za vitu kama hizo, ninge learn from that time. Ama hata tuambie msikunywe, the younger generation, but we are just talking these things for you to know, msikuseme hamkuambiwa. To create awareness. Talk of that. Tulikuwa na one of our cousins mkubwa, and then sisi we were young. She used to make alcohol traditional za home anauza hivyo. Imagine eri to sneak home juu ya kukunywa hiyo. Kwanza hizi za traditional zenye zinaundwa nzito zinapikwa. Sasa unakunywa nikatuji. Unashiba. Sasa shida ni unakuwa high. Unalewa. So by the time narudi home hazijashuka bado umelewa. Until my dad realized sasa tukazanga kwenda huko kama hizo wakataza kukunywa ni anawapea, na ndio mkubwa na ndio enda anauza. Sasa siri wape food, sasa ana assume maybe food haikukua, akamukwa pea hii mshibe mkilewa. Sasa hapo ndio nasema vile Salim amesema wazazi wangekuwa kutuambia reality mapema. Mimi hata sisemi wazazi wakataze, because huwezi kataza mtu kama haja experience, huwezi mkataza. What I can say is just do everything responsibly. Fanya vile inafaa. Yani si kama sisi vile we used to overdo it na tunasahau the rest of the world. You just make sure hii na hii imehappen, hii na hii imehappen, na wewe uko sawa. Na pia think about your future juu sisi tutawaambia, but maybe hata mna watch mkiwa club, which there is no problem. Ama na watch na washalewa. Mwambie jamaa, let's get high with this video. I know. Ama wako high, which there is no problem, but I feel like you need to know. The younger generation needs to know that alcohol is not, drugs is not being the powerful girl, is not being the powerful guy. Nugget. Hata kuna watu wengi successful but they are taking it. Ina depend unatumia aje. So by the way, drugs si mbaya. Hata mwingine atatuambia Yesu alitengeneza wine.
Yeah, iko kwa Bible. So you take a little one for the sake of your stomach. I know. Would I just? So you can't say alcohol is bad. Kuna verse kama hiyo. But I Eh. feel like just be responsible of that. Yeah. For me, is that. The most people wakiwa drunk mostly una misbehave. Unaona? Kikunywa pombe kidogo. But on that note, do you believe that someone misbehaves because of alcohol? No. And what does na kitu gani ambacho nasababisha Mtu misbehave, hata akikunywa soda, hata akikunywa maziwa, hata misbehave. So ni mindset yake. Ni mindset Exactly. na vile wewe unajiambia mimi nadhani alcohol just gives you courage to do what you can Exactly. So it's What like you've been planning to do. alcohol ni kama funguo to the shadow self. Hivyo Yeah, sasa. sure. Because kama this Hello. na wakati tulikuwa tunaenda lunch mimi na Virginia, then we saw this girl who this girl who was touching an old buka, yani Mzungu. the oldest person I've ever seen. Imagine. Mnawaitangaje? Baba ama Baba kizee. Kizee kabisa, mzungu. Anamshika ati kwa sababu yeye ni ati ni alcohol. Mtu Sasa wako drunk. utashikaje babu yako, hata unaweza Kwani ujui ni mzee? unamshika huku chini. Kabisa mzee wenyewe Maybe bana yaona huyu mzungu ana mapesa huyu bana. Ana pesa jamani. ana pesa, anakula chips plain. Ako na pesa. Tulikuwa tumeenda No, lunch no, tukapata Lunch tu hapa kwa madhe. Mzungu anamasajiwa. Wenyewe amestruggle kujitoa hapo, lakini hapata chance. Hapo hivi msichana ameng'ang'ana huko chini. Mbona uende na mabeshte yako kulewa, then uache mmoja ana misbehave? Ati analewa alafu anakutusi. You agree ni pombe inamfanya akutusi? Pombe. Mimi sijaikuwa na demu mlevi. Na akiona Atifa anakunywa na ujui. kama ni mlevi na mimi sijui. Hauishi naye? Alafu aje nitukane. Mimi nitaje. Alafu akwambie kesho ni pombe. For example, kubali tembo la pombe. vipi hilo, watu kibao wanalewa na hivyo. Juu watu wengi wanakunywa na hawa. Mimi nitajaribu kurespond kwa hiyo. I will not react to that situation. I will respond. Nitajaribu kumtuliza, hebu kunywa maji kidogo. Lakini Salim, wewe una hasira kubwa, unaweza mtandika jamani Salim. I am practicing self-restraint, self-control. You are trying. You are trying. No, I am practicing stoicism. Before you are not. You know you. Asajua kila mtu you come from somewhere and you go from somewhere. Na where you come from, it's a benchmark. Waji benchmark ona attribute behavior na behavior. Is it yani does it have long term benefits? Ukiona hii bana noma, you reassess. Ndio maana kila mwaka watu wanasema we have new year's resolution. Sio? New year resolution yako ilikuwa gani? Wachana nayo. Unaweza tuambia moja ni kutokunywa pombe, useme. Ama usha backslide. Siwezi backslide kwa hiyo. Pombe, nimetoka huko. Sure. Juu sasa imagine hata sina friends tunaelewa nao. Tuliacha wote pombe. Sasa unaenda Yani mliamua za group. Tulipatana tu, tumekuja shule, then hakuna mtu anaongelelea mambo ya pombe nini. Ama mwingine mmoja ataongelea kuhusu haya. Lakini mimi pia kama vile kuna watu wanasema the whole face is real. Pia hii moment ya ujana nini, pia mimi ni stage fulani, hiyo stage ikipita sasa priorities zako zinaanza kwa stage. Waona hii time bana, mimi ilikuwa time kama saa 10 na time ya kwenda kulewa, lakini sasa saa 10 nina classes, saa 10 niko na engagement fulani, nafanya nini, nikafanya activity fulani. Sababu sisi kuna wazee sisi walikuwa wanatuambia mtaani, niomba bana. Si zamani kwa tukivuta bangi bana, lakini tulivooa bana kabidi tuache bana sababu ya majukumu. Hiyo pia ni reality. Sababu ile time yako kama same tuko campus, classes zimebounce ama kuna classes weekend, waona mimi niboeke hapa hostel na makongoni ama nende club na squad.
si afadhali niende klabu bana, ule yeye anaweza pata mtu tuka interact nini. Yeah, lakini ile reality ikija ikihit, mimi nitasimama pale pale kwa msimamo wangu. Reality is the best teacher. For real, juu hapo saa kwanza vile amesema that age who turn, I think pia kuna age mtu feel I'm still a child. Una get, I still have time. I still have time to have fun. I still have time for clubbing. I still have time to mingle, vitu kama hizo. By the time una realize, sasa kama vile, especially me vile realize that in the next like 6 months, I won't have the same friends in the same environment. Exactly. So mimi kukunywa hata pombe ama kufanya nini, yani sita have the same people in the environment. So itabidi either I learn to kunywa that pombe alone. Or I stop it. Nugget. Na the moment umeanza kukunywa alone. Imagine you just go buy alcohol then unaenda kunywa kwa nyumba peke yako. Kuna jamaa alikufa mtaani. Hasa alipokufa ndo watu wakagundua baada ya postmortem bana, maini yake yameoza kabisa, kwa sababu jamaa alikuwa yafanya kazi hizi manual work hizi kwenye ni mtaani. Kuna sehemu inaitwa Leba ni sehemu nyinyi mmeamka mwenda mwakaa pale. Mimi nataka mafundi wanatoka hapo. Mimi sijui nataka mtu kuja kufanya landscaping nini, wanatoka hapo. Sasa jamaa mchana alikuwa kiasol, yuko garage, ya fix tire imetoboka, ya fix, sijui bonnet imeumia, yaje atengeneza. Alafu baadaye yuenda leo yanywa makali maspirit yale. Peke yake kwani? Peke yake kimya. Watu walikuwa wajui mpaka alipokufa. Sasa ndio kagundulikana, kumbe ni tembo ili. Watu wanamuona ni mgonjwa sababu alienda kufa hospitali. Alikuwa mgonjwa, watu wanashangaa jamaa nyamawi ana ugonjwa gani huyu? Mpaka ile alivyopimwa bana, kumbe ni liver cirrhosis. Maini yameoza, kumbe tembo la kisiri. Sasa watu wakasema wangelikuwa yanywa na squad, tungelikuwa at least tuweza kumguide wewe brother, umeelewa bana, acha. Ama ili tembo la kuumiza bana, punguza, ama ukija hatutakuuzia. So I feel like unaona hiyo age thing, mimi nilikuja kurealize namaliza shule ndio maybe ndio bado zinafanya vitu zenye hazifai. You get maybe by the stages and people who you meet, because at okay in certain friendship ama relationships una feel like now it's the time you stop doing some stuff. Juu kama for example kama wewe rafiki yangu kunywa pombe, so itaanza kufeel weird nikikwambia nimeenda na Sally, naenda na kulewa. Hapana. So hata wewe utanitenga kama umepata maybe a boyfriend or a girlfriend mwenye anakwambia mimi Sally mimi sitaki kusikia ukinuka sijui nini, ukivuta sijui nini, ukionja sijui nini, vitu kama hizo. Na get upate boyfriend ako like, we want a responsible woman who does not drink, who does not, between stages of life too. For me, I felt like ni kuimprove tu na ku do better for yourself. Alafu hii pombe for me nilikuwa naona kama hainisaidii. Pesa natumia. Kwanza pesa unatumia. Tuseme uko na 1000. Ukitumani mzazi anatuma. Pork ni 400. Pork kwanza ni 400, 450 na ugali. Then muamue kuchanga tena. Hii point iko na lot. Unajua kwanza comrades tunachanga ndio tununue. Na sasa na hiyo tembo ya kuchanga ndio kulesha vibaya sana. Sabona mimi natoa pesa yangu kwa jamaa za zidi. Mmoja mchanga unakuja zaidi sivyo? So I feel like hiyo mambo ya pesa sana ilikuwa ina juu. Instead ufikirie nyumba yangu sina sufuria 3. Unafikiria sina pilo nitaongeza mzinga. Akili kunafikiria dasi ya mafuta. Sasa iko. Hiyo siku wanalia ngumu. Abidi ulalie ngumu bwana. Bora nikule pork na nilewe. So unaona? Jua hata huko kwa hiyo nyumba unaendanga kwa mlevi. So imagine sometimes hata unaishi home. Kama mimi naishi kwa bro, inabidi upige bro simu. Hello, akisizi mimi nimechoka, nitalala kwa beshte yangu. Naja kesho. Tuko na assignment. Mara tujamaliza project. Si ndio hawa Nairobi West. Pombe. Sitaje huko mahali. Nairobi West ilianzia zamani. Kina Isa, kina nani wote wamehitaji.
twende tukawake huko Nairobi. So I feel Well, like life. ina improve your lifestyle pia. Juu sasa kuna hata hao maboy ama madem unaonanga tu nguo moja viatu tatu instead na analewa daily. Aeke hygiene yake. By the way, hiyo inikumbusha. Una get instead yake hygiene yake ama priorities zake za kukaa vizuri. Anaangalia pombe, which of I gain anything for life. Mimi na best yangu wewe ulikuwa na nguo tatu. Lakini daily yuko juu ya jaba, daily yachonga. Yaani yachonga paka nimefika level pale kwa Meru kuna time yani classic kisha mele class ile keleke shafika kwa Meru afagie pale fresh yakae. Alafu huku Nairobi huku mgokao huwa mara nyingi hao wauzaji huwa wabakia, hauna mashabiki wengi, si kama Coast kule utabakia, na pia huku temperature ziko a bit chini kidogo. Sasa ule mgokao hujaribika. Sasa amefika pale amefagia nini amekaa pale Meru story yapewa lile jabala jana chonge wewe utapita na pale vipi brother hapo naangalia blue bana patiza PK bana naangalia za sigara ama ile sasa. Alafu uzuri ama ubaya wa bezi za jaba hauchongi peke yako, utachonga na squad. So ukienda ukikaa pale utapata jaba, utapata fegi, utabujuju, yani kila kitu ni kama maskani za banki. Wewe bora kumekucha asubuhi koko ukienda ukikaa, ukiondoka uko hai. Na umekuja asubuhi unajipata umetoka jioni. Hauna hata mbao kwa mfuko. Na hivyo ndo productivity yako yashuka. Kama pool pia. Kuna jamaa kwambia mimi acha niamke bana niende pool katafute za chai. Ataenda inshallah taala kitokapo ni jioni. Kweli. But hata hiyo pool nimesikia na bishti yangu mwingine alikuwa anasema vijana wengi hupotea kwa place za pool, place za jaba na maba, because kuna watu in life wameamua mtamkanga my daily routine is niamke niende pool, niende bar, niende kuchonga miraa, nirudi nikalale. Una get? Niamke niende na that's why generation yetu inaenda kididimia kwa sababu most of the people they feel like that's the real life, but it's not the real life. It's not the real life kwa sababu the moment umeishi like 2 years ukifanya the same sequence, unaona kumbe akili yako maybe ungekuwa 2 years, hiyo pesa ama hiyo time unatumia ungekuwa una learn a better thing ya kufanya a skill, ama una brighten to akili. Maybe you read books, you watch things that motivate you so that you learn or you improve your mental state. Kwa sababu the moment nimeshinda na wewe Salim, nimeshinda na Virginia, sisi sote tunakulanga jaba. Una get? The stories za leo zenye tutaongea ni the same na kesho. Mambo ni yale. The same na kesho. Because kushinda kukumbushana. Msalo unakumbuka ile siku. Wewe unakumbuka ule kijana. Una get? Hakuna stories za juu. Wewe uko class, ndio? Mimi maybe nafanya kazi. Huyu maybe ako nje ya hii country. Una get? Tukipatana wewe unatuambia kuhusu masomo, mimi nasema kuhusu maybe kazi vile ni ngumu, na maybe yeye aseme huko majuu vile kunafanya kazi. Una get? So I feel like people should have different friends from different places, and friends that their thinking capacity. I know, and friends who have sober minds. Kweli. Simaanishi wasikuwe na drunk ama au watu wenye hawatumii. Watu ambao wanakuwa the impact values, positive values in you. Nilikuwa nasema kama you have like 10 friends who can't really help you, you should really change those friends. If you have one friend who can, you truly know, hata kama hana finances za kusaidia, anaweza find a solution from to help. Hana finance but akona a way to help. Actually hapo hivyo mmoja than 10 ambao ni useless. They can't help. Kuna experiment fulani niliona online, jamaa anasema chukua simu yako siku moja, katika contact list yako ukiwa na problem upigie watu, alafu uone nani ambaye atakusaidia. Waweza shangaa kwenye contact list yako watu 300,
ni watu wawili tu ambao wanaweza come through. Ukweli. Unaona wewe watu wawili na maybe hata moja ni family member, mwingine ni random person mwenye hata utaongelea. Time za corona ndo tuliaona sisi, jamaa ameshikwa na mask hapo amelala seli siku 3. Sababu kwa tekana sijui 2,000 sijui 1000 ngapi, yeye mwenyewe hana na kila mtu akimpigia hana. Watu fake mtu aweza kuwa nazo lakini ona mpango wake mmoja. Kwani mimi ndio sikuwa nimevaa mask hivyo. So I feel like peer friendships they change a lot on the drug perception things, because the moment you change your crowd, I think mostly hii kitu ili change vile tulitoka certificate tukaenda diploma. It really turned my brain upside down, because the moment una realize what you used to do when you're below 20 and what you're doing above your 20s, you're like two different. Alafu ukiendelea ku celebrate your birthday, sasa nimefika 25 miaka hiyo ni ngapi mpaka ngapi? Mwisho 35. Lakini sasa unasikia unaona hii miaka imeenda. Lakini sasa imagine unajirealize ukiwa 35. Blanda. Unafaa kuwa mzazi. 35 ni mzee, wacha nikwambie. Wewe ndio hiyo background yenyewe, poor background. Siku hizi wanasema kuna anti-aging cream, sijui anti-aging therapy. Wacha nikwambie. You cannot age physically but ume-age miaka. Ama brain pia, labda una miaka 20 lakini brain iko 61. Alafu wajua siku hizi hatukuli chakula healthy. Hatukuli hizi chakula zenye grand shosho na grandpa wanakula. Unaona, so tukikunywa hata hizi mapombe zenye zinatengenezwa ni fake, zingine ni fake. Unaona? So zinakuja karibu mwili zetu. So by the time unafikisha 30 kama dem, wengine hata hawezi kupata watoto. Imagine by the time unafikisha 30 kama boy, haisimami. So unaishi kwa nini? Kama mimi saizi my mom is 60 something. Na sisi ushinda kutuambia, are you sure utafika 60? Like I'm 60 and still healthy. Mtu hawezi amini. Alafu kuna mimi hapa. Watu wakunywa maziwa kila siku. Wao kunywa maziwa lini? Mwisho kunywa maziwa lini? Sasa yeye anakunywa maziwa packet na mamake anakunywa maziwa ng'ombe. Fresh. Ile fresh. Ngamia ama ni ng'ombe? Hata ng'ombe bado iko sawa, lakini waona hii ya ng'ombe haijaekwa chemicals, imechemshwa tu na akakunywa. Huyu tunaenda za duka. Huyu ni wa duka wa paketi. Pasteurized milk. Louis Pasteur, nikumbusha story ya Louis Pasteur hiyo. Louis Pasteur kafanyaje? Louis Pasteur si ile ambayo yeye ndo alikuja na hiyo methodology sijui ya kupreserve maziwa asiharibike, sijui kuweka kwenye septic packet nini. Umemsahau Louis Pasteur kwani? Mimi sijui. Wallahi simjui mimi, simjui. No, sasa mimi naona sasa tuzungumzie ways za ku respond na kumitigate. Mimi naona kitu important sana sasa ni kulearn skill. Kama Sister Nicole hapa ame embark kwa podcast. I'm sure sasa wala ni videography, sio wala ni mambo na graphic design. So na hiyo ni skill ambayo ya kulipa na si lazima uko employed. Na let me tell you guys, hiyo graphic design, web design sasa you can learn it in YouTube. Udedicate, when you put your mind into it, you can achieve it. Wameba na mimi na follow YouTube watu specifically mambo na graphic design. Uwe na laptop yako pale, uwe na Adobe Illustrator yako pale, I'm sure utalan. Wameba na mimi nataka kulearn mambo na web development nini, kwa sababu sasa hii ulimwengu umekuwa digitalized, utalan. Wameba na mimi nataka kulearn AI na hizi skills zalipa. Wallahi hizi skills zalipa, either we freelancer ama umekuwa employed. They're essential skill kama na zaitwaje mambo na cyber security. Actually Cisco wako na Cisco Academy yao, it's free. Learn cyber security, wafanya practicals hapo na unakuwa awarded a certificate. Hata mimi hii skill yangu ya mental health awareness nini nililearn kwa WHO wako na website yao ambao waweza kulearn hizo skills for free. Na ikifika time kuna job applications applyiwa, wewe ukiwa hizo skills certificate. It's an added advantage. So vijana wenzangu, mayouth wenzangu,
I urge you, na waomba na washauri sana, let's learn skills, soft skills kama hii, kujua kutengeneza bulb, kujua kuinstall, kumwekea mtu wifi. Zalipa. Si lazima uandike kazi ndio uweze kufanya kazi. Sababu you can just learn to plait hair. Kusuka betai vitu normal. Kuna demo mimi aliniambia ni makeup designer, inshallah taala akifanyia client moja hakosi chini ya shilingi 3,000 zake. Ma skills hayo. For me, I agree with your point because I think when you sit down, think what you really feel like keeps you busy, ndio unaacha kufanya vitu zenye hazifai. Because before nianze my podcast journey ni kitambo sana, kitambo, but I had not decided from my heart, let me start. But what was I doing before? If I'm not in class, I'm with friends. If I'm not with friends, making conversations, I was somewhere doing the wrong thing. But I feel like the moment you have started something, vile nilianza podcast, I came to realize hata sipati your time with my friends or anything. Kama sasa mimi na Virginia tunapatana ni kama once a week, but which of inamaanisha pia yeye ako na vitu za kufanya zenye hata yeye kama yeye ako idol amekwanga uko wapi unadu nini, but kila mtu sasa ako busy na hata kama hauko busy physically unaweza kuwa busy mentally ukifikiria kenye unataka kufanya the next move. So I feel like ukijimake busy maybe in reading, maybe in hata watching movies, if you watching movies that educate you, documentaries, reality shows, podcast, reality shows and all this, I feel like you learn something from it. Sindio? For me, actually, tunasema avoiding alcohol is so easy. Most of the time, it's so hard at the same time. I know, but most of the time unapatanga maybe sina kitu ya kufanya ndo maana na take alcohol, ama maybe I'm idle, such kind of the things. That's nikiamua sitaki kukua idle, class inaisha 4. What if niende field nicheze mpira 4 to 5 for 1 hour maybe, nicheze mpira, just engage physically, unaona, ama niende ni watch mpira, kama sichezi naweza watch nione watu wakicheza nini, maybe from 5 to 6 tutakuwa na watch movie before nikule supper. So unaona akili yako inakuwa fixed, you have something to do, so hakuna time uko idle. Maybe some minutes, unaona, na hiyo time maybe unafaa kupika sapa, unafaa ukule, pumzike, ulale, uamke asubuhi. So ukiweka hiyo routine, kama most guys, mimi naonanga men actually wanakuanga poa juu mtu anajua ashakuwa addict wa mpira. Ikifika 2-4 lazima kimbie uwanja, huwezi mwambia anything, anakuambia tu ni time ya mpira, ameenda amecheza. Unaona? So from mpira ni kuoga, na kutoka hapa 6 sapa ni sapa, kuoga, kulala ama kusoma ama watch movie. We should just be busy, but for us pia kuna vitu mingi za kufanya. Unaweza jifunza kuplait hair, just be busy. Nail technicians, hizo ni vitu huwezi ngoja government kuajiri, unaona, you can employ yourself. Saizi hakuna kazi, employment is a scam. Saizi hakuna kazi, so you should just learn how to employ yourselves, at the end of the day utapata nini. That's true. Na kwa wale ambao wana struggle to create their routine, their habits, I recommend a book called Atomic Habits. Nimemsahau the author, lakini it's a famous book. Itakuelezea routine na how to create bad habits na how to kuvunja hizo, how to create good habits and how to eliminate the bad habits. Mwenyewe yasema kwenye kitabu chake kwa nini amekiita Atomic Habits, elezea the power of an atom. An atom is a small particle kabisa, lakini energy yake ni magnificent, ni kubwa sana. Sasa kama vile ambavyo sisi
tumeamua bana, mimi najiimprove kila siku, najiimprove 1%. Ndani ya mwaka atakuwa I'm sure umejiimprove 365 point something percent, sio? Lakini kila siku ukideteriorate by 1%, ndani ya mwaka atakuwa umedeteriorate by 365%. So na graph yako imeshuka vibaya sana. So an advice to my fellow youth, to the viewers, if you are struggling with making habits na ujui mimi nitaanza vipi, roadmap hiyo tukupatie. Atomic Habits kitafute. Kama wewe si mtu wa kusoma, kuna audiobook nadhani, sio? Kuna I listen to audiobooks. Audiobooks ziko. I'm not an easy reader. Pia weza kuangalia reviews kwa YouTube channel. At least ujibuild bana, ama namna gani? I have a question. What about the person mwenye amefika at a maximum, maybe ako addicted, anasikiza hiki kitu maybe akiwa like, I think now at this point mabeshte wangu maybe wamemaliza shule wote, kila mtu maybe anafanya hustles zake, anaona ana give up on life, anaona that hata it's too late for me to do that, it's too late for me to become sober, it's easier for me to continue kuwa a drunkard, a bang addict, not get. So what will you guys tell the person? One thing, what's the steps? One thing about life, it's never too late. Sure. Even if you are at your 40s, you can still change. And things will just come your way. So kama uko addict to pombe, you can just kuacha pombe si rahisi, but you can reduce the rate at which you're taking alcohol. Unaweza pata most guys maybe, for example, kwa siku unakunywa mchana na jioni, unaweza acha hiyo mchana then uko unachukua jioni, maybe a day 12 bottles, maybe 5. You can just reduce. Leo acha nikunywe 3, kesho acha nikunywe 3, kesho acha nikunywe 2. By then uta reduce. There is nothing impossible. The moment you set mind yako, I'm going to reduce this thing, I'm going to leave it, utaacha. That's true. Mimi kitu ambacho nasema, it all goes down to you, wewe mwenyewe, to your personal level. That's 100% sure. Na kama hiyo, manake hiyo ni it's a habit, sio? Ni kila siku ni mlevi, kila siku lazima nichonge, ama kila siku lazima nichome bangi. Sasa hiyo habit, katika nitaquote Atomic Habits, reversal ya hiyo law number 1 ni make it easy, reversal yake ni make it hard. Hiyo habit ifanye ngumu wewe kuifanya. Kuna law nyingine nasema ya make it obvious, reversal yake yani usifanye obvious sana vile. Kama wewe kuna kitu ambacho cha kupa moral kwenda kulewa, maybe una ma empty bottles pale kwenye nyumba yako, eliminate. Ushaona wale washikaji wako ambao muenda kulewa nao, sometimes wewe wa block ama wewe wa hepe, tafuta kitu ya kufanya yenyewe, ama uje engage. Ona bana, mimi saa 10 ama hii nikitoka job mimi naenda kulewa, jitengeze routine, nenda subscribe kwa gym, ile pesa kulewa isubscribe kwa gym. Ama ona mimi na nafanya a bad habit, engage kwa community work, sio? I'm sure watu ambao wako kwenye town centers, kuna community centers kibao, wezaenda ukasaidia watoto pale mayatima, ama wale ambao wako kijijini, wewe amua bana, saa 10 kuliko kwenda mangweni kulewa, wewe saa 10 wako kwenye ka project kako ka home garden kako mwenyewe, panda sukuma zako pale, pia itakupa emotional satisfaction as you see the sukuma zikigrow. Ushaona, by the time ukija ukilele fruit utaona hii ni hard work yangu bana. Hapa mahali palikuwa ni dump site, nikapasafisha vizuri, nikapalima, nikaeka mbolea, mpaka sasa sukuma zangu hizi. Hiyo point ya kulesha vitu nimeiona sana na a lot of therapists wanakwambianga take a plant, water it every day. Hiyo responsibility unapewa ya water every day, huyo therapy anataka kuonyesha that you're nurturing something and it will grow and you'll see the fruits. So I feel like hiyo point pia ni poa kwa sababu you see the results. Yani ukiwater kila kitu kila siku, you see the results. The point yake yenye anasema ati you reduce. Ni kama vile ukiamua leo uote plants, uendelee kuota, hiyo plant itagrow. Mwisho itakuwa maua. Lakini leo unaota, kesho uoti, kesho hivyo. Unaona leo imekauka, kesho unaona inakurudisha nyuma. So I feel like pia hiyo point ya kusema it's your decision to make to reduce the bottles of alcohol. It's your decision to make
to stop drinking the alcohol, because to reduce alcohol pia of course iko na temptation ya leo nasikia kunywa bottles 2 lakini nasikia 5 ndio zitaingia kwa mwili. Ama mpiga mbili alafu ile kwa pili, what the shit man, nete. So I feel like you just need to sit down, make a constant decision that nimeamua hivi na hivi na sitarudia tena. It's never too late. Even if you're 50, you can still change your life. Yeah. Because the moment you don't want your legacy to be said that that person was just a drunkard. It's so sad, you know, get. Alafu most of the young people right now cause accidents, yani wanakufa vibaya because of just drugs. Watu wengi wanauliwa, madem wanauliwa because of intoxication. Unajipata ulienda na boy, mlitoana club, mkafuatana kwa Airbnb juu ya pombe, then kesho mkasumbuana mkauana mponda. Kesho yake tunapata ni news, una get. Haya, ukiwa na boyfriend yako maybe mna argue, unachukua sufuria mgonge kwa sababu utasema kesho ni pombe. But I feel like people need to be responsible of themselves. Don't watu vile wanatafutanga excuse that it's because of alcohol. Singefanya hivi. No lies. Kotini ukifika wajui hiyo. Mtu asikudanganye hiyo. It's never alcohol. Kwa ile point ambayo umesema Erukwan, it's never too late. Kuna time nilisoma story ya huyu jamaa KFC ambaye alikuja na the secret recipe ya the crunchy chicken. Yule jamaa, did you know that hiyo recipe alikuja nao akiwa na miaka 70 kama sijakosea. Alikuwa mzee. KFC alidevelop hiyo recipe yake alipokuwa mtu mzima kabisa. Kwa mzee. Google utaona. Fans Google alafu mtuwekee kwenye comment hapo. KFC anasema ukweli. Ali discover hiyo calling yake kutengeneza kuku akiwa na miaka mingapi? That's true. So I feel like age doesn't matter. Say life, age doesn't matter. Juu wacha nikwambie, what you live in this world, what you decide to be proud of. Unaona kama sahi nikikufa hivi, kila mtu atajua nitakumbukwa na nini. Nitakumbuka that nilikuwa naongea kwa podcast fulani na sasa maybe haiko ama iko. Una get? Nilisoma shule fulani nikapita ama nikafeli. Una get? Wallahi. Sifai kukumbukwa that nilikuwa ba fulani. Ajua hata wale wa kukumbukangi. Izilikuwa zilienda. Sahau kesho, unaona? So vitu zingine kama hizo, they don't work. So make sure you live your life, you live your legacy. Hata kama hakuna mtu anakujua. Unajua kuna watu pia wanasema, sasa mimi hata nikifanya hiki kitu nani atajua? No one needs to know what you're doing. Exactly. You do it for yourself. Yeah. Na kwa wale watu ambao na struggle na addiction na wajui wataiovercome vipi, na recommend vitabu viwili. Unajua education is power, na hiyo power ndo itakunusuru, sio? Kuna kitabu cha jamaa yaitwa Zig Ziglar, yaitwa Embrace the Struggle. Zig Ziglar ni motivational speaker, ameandika vitabu vingi, lakini Embrace the Struggle itakusaidia quit the bad habits. Na pia kuna kitabu chingine kimeandikwa na Dr. Gabomet chaitwa In the Realm of Hungry Ghosts. Huyo ni psychiatrist ambao ni wa Los Angeles. Ameandika hicho kitabu specifically from his personal experience ya treat addicts. So go find that book, na if it's possible you can kama link hapo nini mtu ajisome name hapo wenye wanataka kunini. Ndo ujiapply, sababu purpose ya hii podcast ni kutu educate, kutu inform, ku create awareness na kutuenua. Ile point ambayo uliangalie hii podcast, usitoke the same way, utoke as a renewed and uplifted person. Ndio maana nasema we are here to learn, adult and have good vibes. We learn, we adult together and have good vibes. We talk and have fun na mambo inakuwa sawa. So closing remarks, tumalize mambo. Na ni short and sweet but tumalize. No sana. Tunaanza na wewe useme your final words. What I can say is drugs are real, and drug is a menace in our country and in our society. Kitu cha muhimu ni ku take responsibility na
uamue wewe mwenye, be real with yourself. Ukiwa real with yourself na utake accountability to your actions, usiwe ni mtu wa blame. Take responsibility to yourself, be real to yourself, na be ready to focus on the process, not the result. Focus on that self-improvement process. No matter how slow it is, focus on it. Utapata results. Thank you. Sema social media handles. Social media handles zangu utanipata X pale, siku hizi haitwi Twitter, Salim Bute. LinkedIn like ni social media kweli LinkedIn. Unaweza jisema. Salim Bute pia. Instagram hiyo siko active sana ya video. Twitter utanipata niko active. Na kama unamtaka uniambie nikupe namba. Yeah, I'm single, searching, lakini natafuta mtu mature meaning hebu waambie. Mtu ambaye yani tuweza kuinuana pamoja. Si mtu ambaye atakushusha kuteremsha chini. Natafuta mtu ako na pesa ama mwenye ana pesa? Mimi natafuta mtu ambaye tutainuana. Mwenye pesa aweza kuletea dharau na hela yake, mimi nilikuchukua wewe una kitu utaniambia nini? Lakini mtu ambaye mmeinuana naye, sio from the bottom, kama Obama na Michelle vile, if you know what I mean. Sasa wanauliza wewe uko na pesa, kuna wasichana wanataka mtu ako. Mimi bana na struggle, mimi sina kitu, mimi ni struggle. Na struggle, yeah. Believe it, you can achieve it. Mbona tu fake bana? Haya, umesema ukweli. Keep it real. Maliza. Nakumaliza na hiyo point. Ilikuwa social words. My final words kuhusu drugs. Mimi naweza waambia let's be responsible of ourselves. Unaona? Kama ni lazima ukunywe, drink responsibly. Isiku unakunywa ndio baadaye useme it's alcohol that made me to do this and this. So let's be responsible. Singefanya. So let's be responsible. Let's take care of ourselves. At the end of the day, pombe hizi tusaidia. Sindio? Yeah. You just be dragging yourself down. Na miaka zinasonga, so ukizeeka kama sisi utaelewa. Noma. Ndio utajua mbona tuliacha. So social media handle V Raphaels, Facebook, IG V Raphaels, TikTok @_your_v. Wow. Mimi pia nakumbuka Facebook Salim Bute pia. Hivyo official names. Sawa. Sasa I'm very happy. I think I've learned a lot. Tumeongea hadi mimi nikasikia roho yangu imekuwa satisfied because we are on the same page. So I feel like support us, please. Waambie wa comment, subscribe, share, comment, subscribe. We love you so much. All handles ni AIG Podcast. Instagram, TikTok, AIG Podcast. My personal handles, all social media platforms ni Nicole Gashera. Very simple. I'm a very simple girl, Comment kama uko na mapendekezo, ideas, share hapo. Kama unataka kuja pia uniambie hapa. Kama unataka kuja kushoot. So ndio tufanye hii mambo. Thank you guys so much. We love you so much. Thank you. Amekuja mara ya pili, huyu mtamuona tena mara mingi. Watu wakikuja, acha niambie siri. Watu wakikuja hapa wanashindana kutoka. Tembo ulize mbona? Sijui. Tumekuwa addicted labda pia sisi. Tumekuwa addicted na podcast. Jumepatana. Pia mimi nataka kurudi tena, ndio Salim tena anarudi. So nisema arudi ndio anarudi. So bye guys, we love you so much. Bye. God bless you. Bye bye.